హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు మనం ఏం వీడియో చూడపోతామంటే న్యూగా ఒక ఓపెనింగ్స్ వచ్చింది. సో అది ఎలా అప్లై చేసేది అండ్ అప్లై చేసే లింక్, సో ఆ డీటెయిల్సే మనం ఇది చూడపోతాం. సో వీడియోని తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి, అప్పుడే మీకు ఐడియా వస్తుంది మనం ఎలా అప్లై చేసేది అనేసి. సో ఇప్పుడు మనం వీడియో లోపల వెళ్తాం. సో కంపెనీ నేమ్ అనేది ట్విన్లీవ్స్ రీటైల్ ఈకామర్స్. సో జాబ్ రోల్ అనేది క్యూఏ టెస్టర్కి, క్వాలిఫికేషన్ బీఈ, బీటెక్, ఎంటెక్ అండ్ ఎంసీఏకి. సో బ్యాచెస్ చూస్తున్నారంటే 2020-22 ఇస్ ఎలిజిబుల్. శాలరీ ప్యాకేజ్ ఇస్ 3 LPA. జాబ్ రోల్ ఇస్ బెంగళూరు. అండ్ ఇంటర్వ్యూ మోడ్ చూస్తే విర్చువలే ఉంటుంది అండ్ ఇంటర్వ్యూ డేట్ అనేది విల్ బి ఇన్ఫార్మ్ లేటర్. సో లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనేది ఇంకా మనకు వెబ్సైట్లో ఇవ్వలేదు. సో మాలిన వరకు ఆఫ్టర్ దిస్ వీడియో వెంటనే మీరు వెళ్ళి అప్లై చేయండి, ట్రై చేయండి. బికాస్ లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు మనం వెయిట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈవెన్ లింక్ అనేది ఎక్స్పైర్ అవుతుంది అండ్ సర్వర్ ఇష్యూస్ అనేది వస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఎలా అప్లై చేసేది అనేసి చూస్తాం. సో ఇదే వచ్చి మన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఫర్ ట్విన్లీవ్స్ రీటైల్ ఈకామర్స్. సో ఇక్కడ వెళ్ళే మీరు మీ అప్లికేషన్ అనేది మీరు అప్లై చేయాలి. సో ఈ లింక్ అనేది మన డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెట్టి ఉన్నాము. సో జస్ట్ మీరు క్లిక్ చేస్తే చాలు, మీకు ఈ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోపల డైవర్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ వెళ్ళి మీరు అప్లై చేయని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో బిఫోర్ అప్లయింగ్ వన్స్ మీరు వచ్చి మీ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేసుకోండి అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్, సో ఎలిజిబిలిటీ అన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని యూ కెన్ స్టార్ట్ దెన్ అప్లయింగ్. సో మనం అప్లై చేసేది స్టార్ట్ చేస్తాం. జస్ట్ మన ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ని ఇవ్వండి. సో వన్స్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇచ్చినాక మీకు సో మీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేది అడుగుతుంది. ఓకేనా, మీరు ఎయిదర్ ఆటోఫిల్ అప్లికేషన్ ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ మీరు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఫిల్ చేయవచ్చు. సో మీ క్లారిటీ కోసం నేను ఇప్పుడు వచ్చి బేసిక్గా ఫిల్ చేస్తాను, మాన్యువల్గా ఫిల్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ నేమ్ అనేది వచ్చి లైక్ జస్ట్ మిస్సెస్ని ఇచ్చేసి నా నేమ్ ఇస్తాను. సో లాస్ట్ నేమ్ ఇస్తాను అండ్ దెన్ మెయిల్ ఐడి. So and then phone number. సో దెన్ అడ్రస్ ఇవ్వండి. నేను జస్ట్ ఇక్కడ లైక్ ఫేక్ అడ్రస్సే ఇస్తాను. మీరు నీట్ అండ్ క్లియర్గా మీకు క్లారిటీగా ఇవ్వండి మీ అడ్రస్ని. అండ్ దెన్ స్టేట్ అండ్ మీ పిన్ కోడ్ అన్ని ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ అయిపోతుంది వన్స్ మీరు మీ సిటీ ఇచ్చిందే. అండ్ దెన్ ప్రొఫెషనల్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు అప్లై చేసేది వచ్చి ఫ్రెషర్స్, సో ఇది మనకు రాదు. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ అప్లై చేయండి. జస్ట్ ఇక్కడ యాడ్ ఇవ్వండి. సో మీ ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్ అనేది ఇవ్వండి. సో మీరు ఎక్కడ మీ బీఈ బీటెక్ చేశారో సో అది ఇవ్వండి. అండ్ దెన్ మేజర్ డిపార్ట్మెంట్, మీరు ఏం డిపార్ట్మెంట్ లైక్ ఈసీఈ, సిఎస్సి, కంప్యూటర్ సైన్స్, సో అది ఇవ్వండి. అండ్ దెన్ డిగ్రీ, సో బీటెక్ అంటే బీటెక్, ఎంటెక్ అంటే ఎంటెక్, ఎంసీఏ అంటే ఎంసీఏని ఇవ్వండి. సో అండ్ దెన్ డ్యూరేషన్ అడుగుతుంది. సో మీరు 4 years ఆఫ్ కంప్లీట్ చేసుంటారు కదా బీఈ బీటెక్, సో ఆ డీటెయిల్స్ అనేది ఇవ్వండి. అండ్ దెన్ యాడ్ ఇవ్వండి. యాడ్ ఇచ్చి మీ ఇంటర్న్ అండ్ 10th డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి. సో నేను జస్ట్ ఇంటర్న్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. సో మేజర్ డిపార్ట్మెంట్ అడుగుతుంది, లైక్ బయాలజీ అంటే మీరు బయాలజీ ఇవ్వండి ఆర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇవ్వండి. నేను జస్ట్ ఇక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్ని ఇస్తాను. అండ్ దెన్ డిగ్రీ అడుగుతుంది. సో జస్ట్ స్టేట్ బోర్డ్ ఇవ్వండి, బికాస్ మనం స్టేట్ బోర్డే చేసి ఉంటాం కదా, స్టేట్ బోర్డ్ ఇవ్వండి. ఆర్ఎల్స్ లైక్ పాలిటెక్నిక్ ఉండేవాళ్ళు, డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు డిప్లొమాని ఇవ్వండి. అండ్ దెన్ డ్యూరేషన్ అడుగుతుంది. సో 2016 ఇస్తాను.
సో 2016 to 18 ఇస్తాను. అండ్ దెన్ గివ్ యువర్ 10th డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ మీరు స్టేట్ బోర్డే ఇచ్చుకోవచ్చు అండ్ డిగ్రీ కూడా స్టేట్ బోర్డ్ ఇవ్వచ్చు. బికాస్ మేజర్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఏమి ఉండదు, మనకు జనరల్ స్టడీసే చేసి ఉంటాము. సో మీరు జనరల్గా స్టేట్ బోర్డ్ని ఇవ్వండి. అండ్ దెన్ పాస్ అవుట్ ఇయర్ అడుగుతుంది. సో నేను జస్ట్ 2015 to 2016 ఇస్తాను. సో అండ్ దెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది, బట్ మన ఫ్రెషర్కి అప్లై చేసే వల్ల మనకి ఇది రాదు. అండ్ దెన్ మీ లింక్డ్ఇన్ ఫేస్బుక్, మీరు లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ పెట్టుకుంటే ఆర్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్, అఫీషియల్ అకౌంట్, నాట్ యువర్ పర్సనల్ అకౌంట్, అఫీషియల్గా మీరు జాబ్ సర్చ్ చేసేదానికి ఒక అకౌంట్ పెట్టుకుంటే ఆ లింక్ అనేది మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేయవచ్చు. అండ్ దెన్ అటాచ్ యువర్ ఫొటోస్ అండ్ రెస్యూమే. సో ఫొటోస్ వచ్చి మనం అటాచ్ చేసుకుంటాము. అండ్ దెన్ యువర్ రెస్యూమే. అండ్ దెన్ క్యాప్చా కోడ్ కొట్టండి. సో దెన్ సెకండ్ పేజ్కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు లైక్ ప్రీ స్క్రీనింగ్ అసెస్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే, ఆర్ యూ కరెంట్లీ ఎంప్లాయిడ్ అని అడుగుతారు. నోని ఇవ్వండి బికాస్ మన ఫ్రెషర్. సో వాట్స్ యువర్ హైయెస్ట్ లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్? నేను బీటెక్ని ఇస్తాను. సపోజ్ మీరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ లైక్ ఎంఈ ఎంటెక్ చేస్తే ఆర్ ఎంబీఏ చేస్తే అది ఇక్కడ ఇవ్వండి. వై ఆర్ యూ లివింగ్ ఫర్ ఎ కరెంట్ పొజిషన్ విల్ నాట్ కమ్ అప్లికబుల్ ఫర్ అస్ బికాస్ ఇట్స్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యామ్. ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు రీలొకేట్ టు బెంగళూరు అంటే ఎస్ని ఇవ్వండి. ఎప్పుడే మనం ఎస్ఏ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో మనం నో హైదరాబాదే ఉంటాను నా లొకేషన్లే ఉంటాను అనేసి నోని ఇవ్వకూడదు. ఓకే, ఇట్స్ స్మాల్ టిప్ ఫర్ యూ. ఓకే, వేర్ డిడ్ యూ కమ్ అక్రాస్ అవర్ పోస్టింగ్ అంటే జాబ్ బోర్డ్ని ఇవ్వండి. సో వాట్ ఆర్ ద కీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ యూ క్యాన్ బ్రింగ్ టు దిస్ రోల్? సో మీరు లైక్ ఐ క్యాన్ షోకేస్ మై స్కిల్స్ లర్న్డ్ and will be a asset for the organization ఇవ్వండి. ఇది జస్ట్ నేను ఒక ఐడియానే ఇచ్చున్నాను, మీరు డిఫరెంట్గా ఇవ్వచ్చు. సో మీరు ఏం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఈ రోల్కి అనేసి చెప్తారు, మీరు ఇది ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ వాట్స్ యర్ కరెంట్ సిటీసీ అండ్ వాట్స్ యర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సిటీస్ అని మనకు రాదు. అండ్ వాట్ ఇస్ ద నోటీస్ పీరియడ్ ఆల్సో ఇట్ వోంట్ కమ్ ఫర్ అస్. ఓకే, దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫర్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్. సో జస్ట్ సబ్మిట్ అసెస్మెంట్ని ఇవ్వండి. అండ్ దెన్ ఇట్ సబ్మిట్ అయిపోయింది, సక్సెస్, థ్యాంక్ యూ, వీ విల్ రీచ్ యూ సూన్ ఇచ్చుండారు. సో మీ మెయిల్ ఐడీలో చెక్ చేసుకునే ఉండండి ఫ్రీక్వెంట్గా, మీకు కాల్ లెటర్ జనరేట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ దిస్ కంపెనీ. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ మీరు ఇచ్చిన ఫోన్ నెంబర్కి కాల్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇలానే ఈ రోల్కి ట్విన్లీవ్స్ రీటైల్ ఈకామర్స్ క్యూఏ టెస్టర్కి మనం అప్లై చేసేది ఇలానే అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో అప్లై చేసే ముందుగా మీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అండ్ ప్యూర్ రెస్యూమ్ అనేది సో మీరు టేక్ కేర్ చేసి పెట్టుకోండి, ఫోల్డర్లో వేసి పెట్టుకోండి. సో ఒక రెస్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేసి ఒక సెపరేట్ అని డీటెయిల్డ్ వీడియో మీకు నేను పోస్ట్ చేసి ఉంటాము. సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్నే ఉంది. సో దాని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాము. సో దాన్ని చూసి మీరు మీ రెస్యూమ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి. సో ఆ దాంట్లో మీకు డీటెయిల్గా ఇచ్చి ఉంటాం. సో ఎలా మీరు రెస్యూమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఏ పాయింట్స్ మీరు ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఏది ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు, సో హౌ టు హైలైట్ యువర్ రెస్యూమ్ టు ది హెచ్ఆర్ అనేసి, సో ఈ డీటెయిల్స్ అని మీకు ఆ వీడియోలో అనేది ఉంటుంది. సో ఇలానే మీకు అప్లై చేసే వీడియో అన్నీ రావాలంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ టెక్వింగ్స్ టెక్నాలజీని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేసి కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో మీకు ఈ వీడియోస్ అని త్వరగా రావాలంటే నోటిఫికేషన్లో బెల్ ఐకాన్ని వచ్చి క్లిక్ చేసుకోండి. అప్పుడే మీకు వీడియోస్ అన్నీ ఇమీడియట్గా వచ్చును వన్స్ వీ పోస్టెడ్. సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అంతనే. ఇంకొక వీడియోలో మేము మిమ్మల్ని మీట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.